Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello everyone, hello ninth graders. This is teacher Hiba with you, and inshallah in this video we will discuss use your English, which is basically the one that is before the last video that I will send to you inshallah. Now use your English as usual. We have so many kinds of the things that we will take in use your English. First, we will have, or we will talk about the phrasal verbs. We will talk about word formation, which is the derivation, collocations and expressions, and prepositions. If you please open your books at phrasal verbs page, and let's see the objectives that we will inshallah do after this video, and we will achieve them bi'idhnillah. We will recognize the new phrasal verbs. We will use them in the correct context, and we will write sentences using new phrasal verbs and the collocations and prepositions that we will talk about in this video. Now, please open your books at phrasal verbs. Now, if you can see here, we have exercise A. We need to match the phrasal verbs to their meanings. Now, the whole unit talks about what? Talks about health and how to keep our life healthy, fit for life. Now, we want to relate all of these words or all of these phrasal verbs with the picture. We can see here a man who is sick, or who is having a headache, or maybe he's having a flu because his nose is red. So these phrasal verbs are related to being sick, of being healthy again. So this is the connection between the phrasal verbs and the picture that we have here. Now let's read them and then read the meanings and try to match them together. We have the first phrasal verb, come round. Come round. 2. Come down with. Fight off. Get over and pass out. Let's see the meanings. Resist an illness. Become conscious. Get an illness. Faint and recover from an illness. I want to go back here. So the first one, come round. Let's see what does it mean in English and an example, and try to understand it in Arabic. Now let's read the example first. The example says, it took me a few minutes to come round after I passed out. So here I have two phrasal verbs. I will understand them from the context and then I will guess the meaning. So the example says, أخذ مني عدة دقائق حتى to come round after I passed out. Passed out معناها يغمى عليه أو to faint, يغيب عن الوعي. فهي أخذت مني عدة دقائق كي أستعيد الوعي. So what's the meaning of come round? It means to become conscious, and it means it means in Arabic يستعيد الوعي. يستعيد الوعي. So meaning to become conscious. Example, it took me a few minutes. Sorry, I want to edit this. It took me few minutes to come round after I passed out. Good. Okay, now come down with. So if you can notice here, it has two prepositions, come down with. Now let's read the example. The doctor says that my sister has come down with a strong flu and she should stay at home. So what is the meaning of come down with? It means to get an illness. إذا يلتقط عدوى أو يلتقط مرض أو يصاب بمرض. Come down with, to get an illness. نفهم معنى الجملة. الدكتور أو الطبيب ينصح أختي بالراحة. لماذا؟ لأنها التقطت عدوى الإنفلونزا وهي كانت قوية. So the doctor says that my sister has come down with, that my sister has
got an illness. She has got an illness, a strong flu, and she should stay at home. إذا come round معناها يستعيد الوعي. passed out معناها faint أو يغيب عن الوعي أو يغمى عليه. come down with يلتقط مرض أو يلتقط عدوى. fight off. هلا fight off معناها يتصدى لي. طيب how am I going to attach this meaning to health and to our bodies or to illnesses? The example says, my mom always says that to fight off a flu. So here I'm fighting off a disease, an illness. أنا هون عم بدافع عن نفسي أو بدفع عني المرض أو يجابه المرض. I should drink orange juice. So to resist an illness يقاوم المرض. إذا بدك تقاوم المرض صح أو إذا بدك تقاوم الإنفلونزا لابد أو من الأفضل إن ناخد أو نشرب عصير البرتقال. So my mom always says that to fight off a flu I should drink orange juice. So what's the meaning of fight off? It means to resist an illness. يقاوم المرض. Finally, or before the final one, we have get over. Get over something. What's the meaning of get over? According to illness and to health. Look at the example here. Tomorrow I have an exam. I have to get over this cold. أنا عندي بردية أو أنا عندي قشعريرة أو عندي رشح. شو لازم أعمل؟ أنا لازم أتعافى من هذا المرض بسرعة لأنه أنا عندي بكرة امتحان. So what is the meaning? To recover from an illness. يتعافى من مرض معين. Get over يتجاوز مرض معين أو يتجاوز أعراض معينة لهذا المرض. And finally pass out. هلا احنا وصلنا لها أو أخذناها. Meaning to faint. Example, if I smell the urine fruit. Do you remember the urine fruit? كيف كانت الرائحة تبعتها قوية جدا. It is very it's not very nice. So I may pass out. إذا شممتها I might or I may pass out. ممكن يغمى علي. هاي بالنسبة لي phrasal verbs. So let's go back here and try to match the phrasal verbs to their meaning. So what's the meaning of come round? What is the meaning of come down with? Let's see. Yes. So come round it means to become conscious يستعيد الوعي. Come down with يلتقط مرض أو عدوى. Fight off يقاوم المرض. Get over to recover from an illness يتعافى من المرض. And finally pass out اللي هي معناها يغمى عليه. So we have here exercise B. We want to fill them in the blank. So exercise B, this is gonna be a homework. You have to do it, and please send me the answer because this exercise يعني it's very important because it's gonna be graded. Because as you know, we have third month assessment. One part of it it's for homeworks. So this will have a mark, and the previous, of course, homeworks. I want you, all of you, to send us for me and for your teacher to send us the answers. So I guess here all of the phrasal verbs are very easy. After you got the meaning, you need to fill them in the blanks. Okay, now let's go to the word formation. Now, what do we mean by word formation? We mean about the word formation the derivation الاشتقاقات. كيف بدي أشتق من الكلمة الموجودة عندي أخذ منها verb أو noun أو adjective أو adverb. What is the correct derivation to put here in the blank? Now let's connect between the paragraph and the picture. Here we're talking about the food pyramid. And what is the food pyramid? اللي هو الهرم الغذائي. Now you need to read it a whole
sorry, before you fill in the blank anything, just read it, get what is the meaning, and then try to take each sentence by alone. Now let's see here the first sentence. The food pyramid. This food pyramid, this one, shows a blank diet that provides the body with a sufficient supply of energy. Okay, let's stop here. Now, we have here the article A, and we have a diet. So, and we have here in the bold balance, توازن. طيب أنا لما بدي أوصف كلمة diet، إيش الadjective من balance؟ صح، لأنه أنا عندي diet is a noun. I need to describe this diet. What is the correct derivation from balance? It is balanced diet. It shows a balanced diet that provides the body. إذا هذه الحمية الغذائية متوازنة. فأنا أخذت من البالانس، أخذت منها الصفة وهي balanced. فهون إحنا لازم يكون عندنا dictionary، نحاول نختار الاشتقاق الصح من كل كلمة عشان نحطها بالفراغ الموجود عندنا. Okay, a sufficient supply of energy and a full range of like nutrients and protective substances. And we have here essence، شيء مهم. طيب essence شيء عميق أو شيء أصلي أو شيء مهم. طيب أنا بدي أخذ منها كمان إيش؟ بدي أخذ منها nutrients and protective substance. أنا بدي أخذ منها، أعيد، أنتوا احكوا معي، يلا كمان مرة. This food pyramid shows a balanced diet that provides the body with a sufficient supply of energy and a full range of, I want here an adjective because I am describing these nutrients and protective substances. هاي المواد الغذائية اللي بتحميني وهاي المواد الغذائية اللي بتهمني، أنا بدي أحكي عنها إنها مهمة. So أنا بدي أخذ الadjective من essence. What is the adjective of essence? It is essential. إذا بتصير إيش عند الجملة؟ نترجمها عشان نستوعبها صح. الهرم الغذائي يظهر لي diet that is balanced، اللي هي عندنا حمية متوازنة. فأنا عم باخذ الadjective that provides the body، بتعطي الجسم الانرجي and full range of essential nutrients اللي هي العناصر الغذائية والمواد المهمة واللي بتحمي لي الجسم. بهاي الطريقة بدنا نحل بقية الكلمات. Getting proper is a major blank to good health. We have the word nutritious. Nutritious معناها غذائي. طيب أنا بدي أحكي getting proper is a major. A proper what? Proper is an adjective. I want to here have the adjective describes a noun. So what is the noun here? Nutrition. So I added tion. So here nutritious, ious, adjective. If I want to transform or to convert the adjective to a noun, I will delete the ous and I will add tion. Okay? To have a noun. Is a major what? Here we have an adjective. I need after the adjective another noun. What is the contribute is a verb. يساهم أو يشارك. إذا أنا بدي الاسم منها مشارك أو عنصر مشارك مهم اللي هي الميجر. What is the noun of contribute? Contributor. طب إيش هو contributor? Getting a proper nutrition اللي هو الحصول على الغذاء الملائم هو عنصر مهم ومشارك مهم to good health. هو مساهم أساسي ومساهم مهم لصحة جيدة. Okay, let's move here. All food items from the pyramid are allowed. The diet should be what? I need an adjective. I want to describe this diet.
What is season is a noun. Okay, I want the adjective of season. What is the the suffix that I will add to season in order to make it an adjective? To make it adjective, seasonal. إذا لازم هاي الحنية تكون موسمية، يعني يعني نختارها حسب الموسم اللي عندي، حسب الطعام اللي عندي. And apart from bread, rice and pasta, it should be made mainly of fresh. إذا لازم يكون عندي عناصر غذائية fresh طازجة rather than foods. بدي أوصف كمان عندي الفود اللي هو noun، بدي أخذ له adjective عشان أوصف هذا الطعام. طيب process عملية أو تصنيع. طيب بدي أخذ منها الadjective، شو بدي أضيف لها عشان أخذ يصير عندي adjective؟ بضيف لها بكل بساطة ed. processed food. شو هو processed food؟ اللي هو الطعام المعلب أو المصنع. فبتعطيني المعنى الجملة إنه لازم أخذ الطعام الصحي أو الفريش الطازج أكثر من الطعام المعلب أو المصنع. Water intake should be at least 1 liter a day, but obviously more in extremely hot weather. طبعا بالطقس الصيفي لازم نشرب مياه أكثر. All of what we have said from this food until hot weather، كلهم هدول عبارة عن نصائح وتوصيات. طيب أنا عندي recommend ينصح verb. طيب شو عندي؟ بدي أخذ النصائح، بدي إياها اسم، بدي إياها noun. شو بضيف لها recommend عشان تصير الفعل؟ شو بدي أحوله لnoun؟ بخليها تصير recommendations. كل هذه التوصيات بضيف لها recommend، بضيف لها ation. وطبعا جمع لأنه كلها هاي عبارة عن توصيات فبدها تكون plural. However, our health isn't just blank on our eating and drinking habits. إذا إحنا كمان صحتنا ليست معتمدة فقط، فأنا كمان بدي أوصفها لصحتنا. كيف بدي أوصف صحتنا؟ بحكي dependent on. دائما هاي عندي dependent on مع بعض بتيجي اللي هي يعتمد على. إذا صحتنا إحنا مش معتمدة. depend is a verb. I want it to become a noun to dependent on a phrasal verb. dependent on هي ليست معتمدة على الطعام والشراب، العادات الطعام والشراب. To maintain a healthy body weight, it is particularly important to do at least half an hour of exercise. إذا صحتنا ليست معتمدة فقط على عادات الطعام والشراب، بل أيضا لازم يكون أنا عندي تمارين رياضية. إن شاء الله يكون سهل. وعرفنا في عنا هي بعض الsuffixes اللي بدنا نضيفها للكلمة عشان أحول من فعل لاسم أو من اسم لفعل أو حتى من صفة لاسم. لازم هدول نحفظهم عشان نعرف نوظفهم داخل الجملة. بدي أطلع إلى ما قبل وإلى ما بعد الفراغ عشان أحدد شو المطلوب عندي بالجملة. نروح عنا على exercise دي. عنا collocations and expressions. هدول بدهم بس حفظ. يعني أنا بدي أدور على مثلا عندي a full recovery، إيش بده يجي معاها؟ did or made. فهاي ما بدها إلا حفظ، لازم نحفظها. خلينا نشوف هدول الكلمات مع مين بيجوا بالضبط. هدول collocations يعني هدول بيجوا مع بعض فبيعطوني full expression مع بعضهم، بيعطوني لمعنى معين. The patient اللي هو المريض did or made a full recovery. أنجز أو مش أنجز أو حقق هذا المريض تعافي بشكل تام. فأنا in English what do I say? Do I say did a full recovery or made a full recovery? What do you think? يلا try to guess. I will be waiting for you. Okay, let's see. Let's answer randomly. Okay, let's wait a minute. Okay, let's go back, please. I gave you this time in order for you to search for the word. So the patient did or made a full recovery. In English, we say the
patient made a full recovery أي حقق تعافي تام. It's a bad idea to jump or to skip breakfast. إيش أنا بحكي؟ بدي أقفز ولا أتجاوز عن وجبة الفطور. ف it's a bad idea to skip breakfast اللي هي فكرة سيئة إن إحنا نتجاوز عن وجبة الفطور. I've lost or missed my appetite. بحكي I've lost my appetite. أنا يعني فقدت شهيتي للطعام. Could you lie or lay the table please? Now lie means not to say the truth. For example, lay means to prepare the table. So we say lay. And what is the past tense of lay? Please search for it and give me your answer. The doctor looked or took my temperature. هل الطبيب شاف حرارتي ولا أخذ لي الحرارة؟ The doctor took my temperature. Where can I fill or full this prescription? Where can I fill this prescription? من وين بدي أصرف وصفة الدواء هاي يعني بتساعدنا كمان حتى بالحياة العملية إنه لازم إحنا نحفظ إنه هاي الكلمات بتيجي مع بعض. Fill prescription. You must apply or put the cream to your foot. بدي أحط كريم على رجلي على قدمي فبحكي you must apply تدهن الكريم فإحنا بنحكي بيدهن كريم. In English we say you should apply the cream. وهاي apply cream you will face it in the listening that is going to come in this unit, so we should take advantage from now to memorize that the word apply comes with cream. I don't want to catch a cold or take a cold. We say, of course, catch a cold. Let's check. Yes, they are all correct. Now, finally, here we have prepositions. We say these. Let's read these words first. In agony. In agony. ألم شديد. In agony. إذا agony بيجي معاها الpreposition in. Bad shape. In bad shape. إذا بده يكون عندنا شكل الجسم مش صحي أو إنه إحنا في عندنا overweight or we have obesity. Under the weather. إذا the weather under the weather تيجي مع weather under وهلأ رح نعرف شو معناها. Up and about. Up and about. And now also we will know what does it mean. Let's read the sentences and try to do the things that we know. Let's start from the bottom. I was crying with pain after the encyclopedia fell on my head. أنا عندي موسوعة ووقعت على راسي. طيب كيف شعوري؟ I was crying with pain. إذا هاي هي الكلمة، هاي المعنى اللي أعطونا إياه. نحاول ندور على واحدة من هدول الأربعة فيها to replace it. So I was crying with pain. What is the word that gives the same meaning? Let's try in agony because yeah, it is correct. So what is the meaning of in agony? معناها crying with pain اللي هي في ألم شديد. إذا بدي أبدلهم مع بعض بحكي I was in agony. أنا كنت بألم شديد after the encyclopedia fell on my head. I was shocked when the doctor said I was in poor physical condition. المعنى أعطاني إذا أنا حالتي الجسمانية مش سليمة. أنا عندي مثلا وزن زائد. فإيش بدي يكون شكل الجسم؟ In bad shape. Auntie May is able to get out of bed now. She was sick for a week. كانت مريضة لمدة أسبوع والآن تستطيع إنها تمشي وتطلع من الفراش. طيب شو بدنا نحكي؟ إيش الكلمة اللي بدها توصف لنا إياها هاي؟ Let's try up and about. اللي إحنا يعني صرنا بصحة تمام. Good. إذا بدي أوصف حدا إنه كان هسه بصحة وعافية وبيستطيع إنه يتحرك شو بحكي؟ This person is up and about. هاي حلو إننا نستخدمها بحياتنا اليومية وبالحكي تبعنا. Auntie May is up and about now. She was sick for a week.
إذا كانت مريضة لمدة أسبوع والآن هي بصحة وعافية جيدة، فبستبدل كلمة أو المعنى كامل able to get out of bed ب up and about. I feel very unwell today. إذا أنا أشعر بأني لست على ما يرام. I wonder if I'm coming down with a cold. أنا مش عارف، يمكن أنا مسكت أو إنه التقطت مرض. I'm coming down with a cold. coming down with قبل شوي أخذناها to get an illness. إذا بالنهاية بنحكي under the weather، فهي مش معناها إنه أنا فعلا تحت الطقس إذا بدنا نترجمها حرفي، لكن معناها بيجي إنه أنا I feel very unwell. إذا لست على ما يرام بنستعمل لها very unwell. able to get out of bed إذا بصحة وعافية مجددا نحكي up and about. in poor physical condition نحكي in bad shape. و finally crying with pain in agony. So this is it. These are the exercises for the phrasal verbs and for all of the exercises in this page for use of English. I'm waiting for you to send us the homework that I asked for. Have a lovely day. I hope that you understood everything. If you have any sentence or any meaning that you did not understand, please give us and don't hesitate. Have a wonderful day and thank you very much for listening and watching. Thank you.